Okay, good morning to all. So let's start the class. So last class we have seen about how to create a virtual machine. Okay, how to create a virtual machine. What are the different way we can install Linux OS? We have seen that. Okay, நம்ம அதெல்லாம் அந்த டாபிக்ஸ் தான் பார்த்தோம். So today we are going to install our OS in our virtual machine. Okay, so in the virtual machine we already created. Last class we created this VM, this virtual machine. So in the VM ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா there is no OS. Simple, it has only RAM, CPU, and all this. There is no OS in this VM. So what we are going to do is we are going to install OS in this VM, okay? So that we can start using this VM. Because without OS, you can't interact with your VM, okay? So let's consider, okay? So long years back, okay, if you want to install OS, every OS install பண்ணுங்க long year back. So this is your laptop or PC, okay? This is your laptop or PC, okay? What you will do is PC DVD drive இருக்கும் right? DVD slot ஒன்று இருக்கும் DVD drive கரெக்டா? ஸோ அந்த DVD driveல கேசட் மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா? அந்த கேசட்டை இன்சர்ட் பண்ணி I'll show you. Okay, it will be looking like this. Okay, so I'll show you Linux Ubuntu CD. Sorry, Linux CD. Yeah, see this. See, it will be looking like this. Correct? இது மாதிரி ஒரு CD இருக்கும். Okay, am I right? So Red Hat CD, see Red Hat CD. So இது மாதிரி ஒரு CD என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா உங்க லேப்டாப்ல ஸ்லாட் இருக்கும், DVD ஸ்லாட் இருக்கும். அதுல இந்த CD இன்சர்ட் பண்ணிட்டு you will be closing this DVD drive. When you boot the system, in the CD வந்து load ஆகும். From this CD, in the CD ல Red Hat software இருக்கும். From this CD, you'll be installing the software in your PC. After installing the software in your PC, you'll be removing this CD. Am I right? Like same way. What we are going to do is, this is also like same way. Right click, settings. Okay, right click settings. You can see storage. In your storage, you can see empty DVD drive. Can you see? Empty DVD drive. In the empty DVD drive, we are going to insert our Red Hat CD. Okay, we are going to insert our Red Hat CD. So it's called as ISO file. So hardware தான் CD ன்னு சொல்லுவாங்க. இங்க virtual இருக்கனால so called as ISO file. Okay, you can see this virtual CD. Okay, you can see this virtual CD. See, you can see this virtual CD. Okay, we are going to insert this virtual CD. See disk image file. Okay, so what I'm going to do, I'm going to right click settings, storage. Okay, storage. There is an empty CD slot, okay, DVD slot. I'm going to right click, choose disk file, and just click on this disk image. Okay, that's all. Okay, now what we have to do, go to start. When you start the VM, your CD will be loaded. Okay, your CD will be start loading. Okay, so you'll be getting boot screen. See, you'll be getting a screen like this. So in this, we have to go for install Red Hat Enterprise Linux 9.5. I'll share this CD image. If you want, I'll share this CD image or test this media. If you want to test the OS, you can use test. Like you can check how the OS is working. Like if you want to buy a product, what you'll do? You'll be seeing the demo product. Like twice, you can test the Linux OS, whether it should be comfortable for you. Or else if you want if you know about Red Hat Linux, you can directly install. Okay, I will directly install Red Hat Enterprise Linux 9.5. Enter.
Okay, you will be getting screen like this after OS is booted. See, now we have to install this OS. Okay, so I'll choose English. Okay, I'll choose English. Okay, what I'll choose is I will choose English and I'll choose English India. Okay, so while I'm sharing my screen, my mouse did not work. So due to some problem like that, I think in the virtual box. So I'll stop sharing and I'll click on English India. Okay. Okay, just click on India, India, English. Okay, after clicking, just click continue. You'll be getting this screen. Okay, you'll be getting this installation screen. So in this, we have to connect to Red Hat. Okay, connect to Red Hat. We have to log in our Red Hat account. I think I already said உங்க Red Hat account வந்து create பண்ண சொன்னேன். And account create பண்ணிட்டு, you just log into this account. We have to choose a destination where to install our Red Hat. Okay, that's all. Okay, let's do it. Okay, just give done. That's all. So default on the 25 GB hard disk வந்து choose ஆயிருக்கு. So இதுல என்னோட OS install பண்ணும். So default choose ஆயிருக்கு. Just done மட்டும் கொடுங்க. That's all. Done. The installation decision done. Next one. Okay, next one is your connect to Red Hat account. என்னோட Red Hat account நான் connect பண்ணிக்கிறேன். Okay. So I'll enter my username password. Okay, I will enter my username password. Then I'll click on register. Okay, fine. I'll just stop sharing. So just enter your username password, Red Hat username password, and register. Okay. Okay, just wait a minute. I'll share my screen. See, I just entered my username and password. I think my screen is visible, right? See, that's all. Okay, I just entered my username and password. Then I click on register button. It got registered. Okay, I'll give done. Okay, I'll give done. Okay, I'll give done. Just wait a minute. Okay, just click on done. Okay, that's all. We're done with this process. So I connected to my Red Hat account. Installation destination is done. Okay, I want to set my root password and user creation. Let's choose it. Root password. I'll set my root password. So the root password வந்து நீங்க மாட்டக்கூடாது. It's very important. This root password is okay. Root password.
I'll say this root password. Good. After allow SSH allow பண்ணுங்க. Surely you have to allow it. Allow root SSH login with password. Allow பண்ணுங்க. Okay. That's all. Okay. Click on done. That's all. Root password set பண்ணுங்க. Root password set பண்ணிட்டு see the password. Press done again. The password anyway. Okay. Done. That's all. We are done. So our root password நம்ம set பண்ணியாச்சு. Clear. Root user password. Then software selection. So anyone any doubts? It's software selection. So any doubts? Sir, my Red Hat account is supported. Okay, your Red Hat unable to download. Okay, fine. So Manvita, you just created a account. Yeah, I'll zoom. I'll zoom my screen. So Manvita, have you created your account? But your account is not opening. But your account is not opening. Okay. Fine. So I'll be sharing ISO file. Don't worry. I'll share my ISO file. Just wait a minute. I'll share the ISO file. Just wait a minute. I'll share the ISO file. So friends, you can download the ISO file from here. Okay, you can download this. I just uploaded in my drive. Okay, can I able to download this? Check and inform me. Everyone can download the ISO file from this. Okay, இது 1 GB தான் இருக்கும். 7 GB தான் கிடையாது. இது 1 GB தான். Why 1 GB நான் சொல்றேன். Okay, just download the ISO file from this link. Can you able to download?
Yeah, ISO file எடுத்து நீங்க இது பண்ணிக்கலாம். So everyone download the ISO file. So if anyone got error, just share the screen. I'll be rectifying you. So let's just start share my screen. நான் இந்த process மட்டும் முடிச்சிடுறேன். So that என்னோட VMல install ஆயிட்டு இருக்கும். இந்த process முடிச்சிடுறேன். Just see my screen. Actually, Sanjay, what I'll do is, Sanjay, by the side, you're also installing the software. You're also installing the software. So how many of them installing software along with me? How many of them installing the ISO file along with me? Just try sir. How many of them installing the ISO file along with me? No, sir. Okay. Okay. Installed. Okay. Kamlesh, just share your screen. Not now. When I tell, just share your screen. Okay. Just share your screen. Not now. Okay. So I'll finish this process. So go to software installation. Software installation select பண்ணுங்க. Select பண்ணிட்டு, okay, go to software installation. Select this and you select workstation. Workstation அப்படின்னா, see server choose பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு CLI மட்டும் தான் வரும். Serverன்னு choose பண்ணீங்க அப்படின்னா server with server with GUI னா GUI வரும், server வரும். Server என்ன? Server software ப்ரீ இன்ஸ்டால் வரும். வெறும் சர்வர்னா CLI மட்டும் தான் வரும். எனக்கு ஒர்க் ஸ்டேஷன் வேணும். ஒர்க் ஸ்டேஷன் என்ன? ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் ஆஸ் அ யூசர், நார்மல் யூசரா யூஸ் பண்ண போறேன். ஒரு யூசரா, ஒரு பர்சனல் யூசேஜுக்கு நான் யூஸ் பண்ண போறேன். ஸோ பர்சனல் யூசேஜுக்கு ஒர்க் ஸ்டேஷனா நீங்க பண்ணிக்கலாம். லைக் நீங்க ஒரு டெவலப்பரா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இது மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்களும் ஒர்க் ஸ்டேஷனே சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஏன்னா ரெட் ஹேட் எக்ஸாம்ல ஒர்க் ஸ்டேஷன் தான் கொடுப்பாங்க. ரெட் ஹேட் எக்ஸாம்ல ஒர்க் ஸ்டேஷன் தான் கொடுப்பாங்க. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ஒர்க் ஸ்டேஷன் கொடுத்துட்டு வாட் யூ டூ, ஜஸ்ட் கிவ் டன் கொடுத்தீங்கன்னா தட்ஸ் ஆல். Okay, give done. Just wait. I'll stop my screen. I'll give done. Okay. So now what you have to do is, we are done with this. Okay, we are done with this. Final step. Okay, what is the final step is, root password set பண்ணியாச்சு. எல்லாமே பண்ணியாச்சு. See, begin installation கொடுக்கலாம். ஆனா, okay, we can give begin installation. Okay. Yeah, enter. That's all. So எனக்கு installation start ஆயிடும். Good. So now it takes time. Okay, ரொம்ப நேரம் time எடுக்கும். So by the side, I'll help you to install the software. So you can share your screen if yes, are able to download. Okay. If anyone want my help, you can share your screen. I'll be helping you to install. Anyone? Yeah, you can share. You can share. Team, just a minute. My team will enable. Just a minute. Team, wait, just I'll check. Team, enable the screen share option, or else I will enable this option.
So you can't able to share your screen. Good morning, sir. Yes, I can able to share my screen. Yeah, yes. Okay, share your screen. Unable to share your screen. Okay, just wait, I'll check. Yeah, okay. I think now your screen is visible. Yeah. Yeah, okay. Just choose the DVD drive. Whether it's downloaded, I use a file downloaded, sir. Yeah, download it, sir. Okay, just go to choose disk file. Choose disk file. Go to downloads. Yeah, choose the file. Okay, everyone just listen. So if you want to do again, you can just listen and can repeat it again. Open. Just do open. Okay, just click on OK. Okay, that's all. Okay, அப்ப நம்ம வந்து VM create பண்ணிட்டு what we have done is we just loaded our ISO file to our VM. That's all. Everyone done with this part, right? So now what you can do, you can start the machine. Okay, you can go start normal start. Yeah. So now your VM will be putting on. Okay. So give install Red Hat Enterprise Linux 9.4. You can use your mouse. Actually, you can use your mouse. Up arrow. Give cancel. Just click on escape key. Escape key. Yeah. Up arrow. Yeah. Enter. So it isn't like white color இருக்கு, so I can give now enter. Yeah. Yes. You can give enter. Yeah. You selected the install Red Hat Enterprise. Okay. Enter. இப்போ ISO ஃபைல் நீங்க கொடுத்ததுனால உங்க credentials வச்சு தான் லாகின் பண்ண முடியுமா? இல்ல நீங்க உங்க கிரெடென்ஷியல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஐஎஸ்ஓ ஃபைல் வந்து யார் வேணா கொடுக்கலாம். பட் நீங்க அங்க கனெக்ட் பண்ணும்போது நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா அங்க வந்து ஸ்கிரீன் வந்ததுக்கு அப்புறம் யூ ஆர் கனெக்டிங் யுவர் Red Hat அக்கௌண்ட். அப்பதான் நம்ம கனெக்ட் பண்றோம். ஸோ அதனால ஐ கேன் கிவ் யுவர் கிரெடென்ஷியல் ஆர் எனி ஒன் கிரெடென்ஷியல். இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். Okay. Okay, you can click on capture. Oh. அவங்க மவுஸ் பாயிண்ட் அப்பதான் இருக்கும். கிளிக் பண்ணுங்க. மவுஸ் பாயிண்ட் கிளிக் பண்ணி கேப்சர். Yeah, you can choose English. But mouse வரல. Yeah, that is a problem. Screen share பண்ணும்போது மவுஸ் பாயிண்ட் ஒர்க் ஆகும் actually. So Okay, let me stop screen sharing and try again. Or else you just use apparent. Okay. Just go to English, apparent download. இந்த tab, Okay. right side tab வர்றதுக்கு இல்லைன்னா நீங்க வந்து ஸ்டாப் பண்ணி சூஸ் பண்ணுங்க. இங்கிலீஷ் இந்தியா ஸ்டாப் பண்ணி சூஸ் பண்ணுங்க. ஸ்கிரீன் ஷேரிங் ஸ்டாப் பண்ணுங்க. Yeah, ஒரு நிமிஷம் 1 minute. So how many of them are done with installation part? So how many of them done with installation part? ஸோ அவங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணும்போது அந்த மவுஸ் பாயிண்ட் ஒர்க் ஆகாது. மத்தபடி நீங்க பர்சனலாக ஒர்க் பண்ணும்போது ஒர்க் ஆகும். அது என்ன சம் எரர் இன் ஐ திங்க் இன் மைக்ரோசாஃப்ட் டீம்ஸ்லேயே என்னன்னு தெரியல ஆக்சுவலி. சூப்பர் ஆகுது டன் சூப்பர். So how many of them created your Red Hat account? Sorry, AWS account. Yes, okay, sir. So how many of them created your AWS account? Just drop yes on chat. Because now AWS new VM create பண்ணி we are going to work on AWS. How to work on AWS we'll see in cloud. Okay. So everyone create your AWS account. My team will share the video how to create AWS account.
Good, good. If you have AWS account, good. So today also, now I'll teach you how to launch a VM in AWS account. I'll teach you now. Okay. சார் நான் ரெட் ஹேட் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். பட் அலோவ் பண்ண மாட்டேங்குது உள்ள லாகின் பண்ணுறதுக்கு. நான் GitHub அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணி ரெட் ஹேட் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணேன். ஓ, யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போட்டு நீங்க பண்ணலையா? இல்லை, அந்த GitHub அக்கௌண்ட்டே அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு போட்டேன். அதனால என்ன ப்ராப்ளம் தெரியல. இல்லை, நீங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக என்ன பண்ணுங்க, யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வந்து கொடுத்து ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க. யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் டிஃப்ரெண்ட் யூசர் நேம், சாரி யூசர் நேம்ல இமெயில் ஐடி கொடுத்து பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து நீங்க இன்னொரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க. GitHub அலையா வாங்க. ஓகே சார். ஓகே. யா, தேங்க்யூ. யா, தேங்க்யூ. Okay, I think everyone is clear. So let's share my screen. Madhumitra, you also done, am I right? Choose பண்ணிட்டீங்களா? Done with the report. சூஸ் பண்ணிட்டேன் சார். பட் ஐ எம் ஒரு நிமிஷம் unable Yeah. to choose done. இது க்ளோஸ் Okay. பண்ணிடுங்க. ஓகே, நீங்க கிளிக் பண்ண மவுஸ் பாயிண்டர் ஒர்க் ஆகுமே, ஸ்டாக் ஷேரிங் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒர்க் ஆகலையா அப்பயும்? அது ஒர்க் ஆச்சு. பட் மறுபடியும் இந்த டீம்ஸ்க்கு என்னால ஸ்விட்ச் பண்ண முடியல. somehow Okay. இப்போ எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியல. பட் இட் கேம் அண்ட் ஸ்க்ராலும் பண்ண முடியல அப்போ. Okay. What you can give is you give enter கொடுங்க, enter. இதான் வருது. சைட் ஸ்க்ரீனும் க்ளோஸ் பண்ண முடியல. Okay. அந்த பாப்அப் மெனு நீங்க க்ளோஸ் பண்ணலாமே. Just click on close, that's all. Capture பண்ணுங்க. Capture. ஓகே, இது கேப்சர் கொடுக்கணும். நீங்க கேப்சர் நீங்க கொடுத்தாதான் மவுஸ் பாயிண்டர் உள்ள ஒர்க் ஆகும். நீங்க ஸ்கிரீன் ஸ்டாப் ஷேர் இப்பனா வந்து ஐ வில் பி டீச்சிங் யூ, எவரிவன் லிசன். சோ நீங்க வந்து கண்ட்ரோல் ரெண்டு இருக்கு. நீங்க ரைட் கண்ட்ரோல் பிரஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்க ஹோஸ்ட் மிஷின் மவுஸ் ஒர்க் ஆகும். ஹோஸ்ட் மிஷின் மவுஸ் திரும்பி கண்ட்ரோல் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட கெஸ்ட் வாய்ஸ் ஒர்க் ஆகும். ஸோ நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இப்போ வந்து நீங்க இப்போ மவுஸ் ஒர்க் ஆகாது வந்து என்ன, நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றதுனால. ஸோ ரைட் கண்ட்ரோல் பண்ணீங்கன்னா உங்க ஹோஸ்ட் மிஷின் ஒர்க் ஆகும். திரும்பி ரைட் சைட்ல ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கும். அதை பிரஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க உங்களோட கெஸ்ட் வாய்ஸ்ல போயிட்டு அங்க மவுஸ் பாயிண்டர் ஒர்க் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ கேப்சர் கேட்கும். கேப்சர் கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஓகே. ஃபைன். ஸோ வாட் ஐ வில் டூ இஸ் ஐ வில் பி ஷேரிங் மை ஸ்க்ரீன். So it takes time to install. Okay, I'll be teaching you simple. Now வந்து இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா mouse pointer. This way. Okay, so you can see the mouse pointer. Okay, so what you can see is if now my host machine and host machine la work பண்றேன் Windowsல. See, I can my mouse pointer is working on my host machine. இதே எனக்கு Red Hat ல work பண்ணா control. Okay, if I press control, so it will be working inside my Red Hat. Okay. Again, if I come out, வெளில வரணும், the guest OS ல mouse pointer வரணும், again control. See, now it will work. Okay, so நீங்க guest OS ல work பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க control கூட press பண்ணதில்ல, just அந்த guest OS ல click பண்ணி capture கொடுத்தீங்கன்னா guest OS குள்ள mouse work ஆகும். இப்போ guest OS ல இருக்க mouse வந்து host OS உங்க Windows ல work ஆகணும் அப்படின்னா ரைட் சைட்ல இருக்க control. See, that's all. இங்க உள்ள ஒர்க் பண்ணா இங்க கிளிக் பண்ணி கேப்சர் பண்ணுங்க. வெளில ஒர்க் பண்ணா கண்ட்ரோல் பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா வெளில மவுஸ் பாயிண்டர் வெளில வரும். கிளியர்? ஓகே. ஸோ இது இன்ஸ்டால் ஆகட்டும். லெட்ஸ் வாட் வி டூ இஸ் எப்படி AWSல VM கிரியேட் பண்றது பார்க்கலாம். ஓகே, வாட் we are going to do is we are going to create our AWS account. So my team will be sharing you how to create AWS account. Okay, so அப்ப AWS account create பண்ணும்போது what it will ask is I'll show you AWS account. So AWS we are going to use Red Hat Linux.
Okay, just go to create account. Okay, you can see this screen. Okay, go to create new AWS account. Why my network quits? Okay, so just click on AWS create new account. நீங்க create new account கொடுத்தோன்னே உங்களோட இமெயில் அட்ரஸ் பாஸ்வேர்ட் வந்து செட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அக்கௌண்ட் வெரிஃபை பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இங்க இன்னொரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இட் லாஸ்ட் ஃபார் உங்களோட அட்ரஸ் இதெல்லாம் கேட்கும். குட், இதெல்லாம் கொடுத்துருவீங்க. கொடுத்துட்டு ஒன்ஸ் யூ கோ டு நெக்ஸ்ட் பேஜ் இட் லாஸ்ட் ஃபார் கார்டு டீடைல்ஸ். ஓகே, டெபிட் கார்டு ஒரு கிரெடிட் கார்டு வெரிஃபிகேஷன் கார்டு டீடைல்ஸ் கேட்கும். Okay, so what is the problem is what everyone will do in the card details கேட்கறதுனாலே நிறைய பேர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ண மாட்டீங்க. Am I right? See, just give your root user email ID, email address கொடுங்க, அக்கௌண்ட் நேம் உங்க நேம் கொடுங்க, அக்கௌண்ட் நேம் as your name, verified email address, OTP வரும், இதெல்லாம் கொடுத்துருங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக கார்டு டீடைல்ஸ் கேட்கும். அப்போ நிறைய பேர் கொடுக்க மாட்டாங்க இந்த கார்டு டீடைல்ஸ். வை? பிகாஸ் வாட் யூ திங்க் இஸ் ஓகே AWS அக்கௌண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது ரிசோர்ஸஸ் VMs இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணுவோம். அப்போ சம்டைம்ஸ் பில் நம்மளுக்கு ஜென்ரேட் ஆயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கார்ட்லேருந்து தே வில் டேக் த மணி அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க. நோ, அதுக்கு கார்டு டீடைல்ஸ் கேட்கல. உங்கள் அக்கௌண்ட்லேருந்து மணி எடுக்கிறதுக்காக எடுக்க மாட்டாங்க. AWS will never take மணி ஃப்ரம் யுவர் அக்கௌண்ட். ஓகே, உங்கள் பெர்மிஷன் இல்லாமல் உங்கள் அக்கௌண்ட்லேருந்து காசு எடுக்க மாட்டாங்க. அப்போ எதுக்கு அந்த கார்டு டீடைல்ஸ் அப்படின்னா லெட்ஸ் கன்சிடர் சினாரியோ. ஓகே, what is the scenario is let's consider AWS la you can do anything and account create பண்ணி you can create the servers, you can create the network, you can create security, you can create the database. AWS account குள்ள அவ்வளவு விஷயம் இருக்கு. எது வேணா நீங்க பண்ண முடியும். என்ன ரிசோர்ஸ் வேணா கிரியேட் பண்ண முடியும். So let's consider a bad person. ஓகே, மிஸ்யூஸ் பண்றாரு. மிஸ்யூஸ் பண்றதுக்காக ஒரு சர்வர் கிரியேட் பண்றாரு. மிஸ்யூஸ்னா ஒரு டெரரிஸ்டோ ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கோங்க. அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு ஃபேக் மெயில் ஐடி, ஃபேக் பாஸ்வேர்டு, இந்த மாதிரி கொடுக்க முடியும். கரெக்டாக ஃபேக் மெயில் ஐடி, ஃபேக் பாஸ்வேர்ட் மீன்ஸ் பாஸ்வேர்ட்னா ஏதோ ரேண்டமாக ஒரு பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டு ஃபேக் மெயில் ஐடி கொடுத்துட்டு ஃபேக் டீடைல்ஸ், ஃபேக் அட்ரஸ் இதெல்லாம் கொடுத்து அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டாரு வச்சுக்கோங்க. நாளைக்கு அந்த AWS அக்கௌண்ட்ல போயிட்டு மிஸ்யூஸ் பண்றாரு. யூஸ் பண்றது வேற, மிஸ்யூஸ் பண்றது வேற. மிஸ்யூஸ்னா பேட் பர்பஸ்க்காக அந்த அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள போய் யூஸ் பண்றது வச்சுக்கோங்களேன். நாளைக்கு போலீஸ் ஆர் சம்ஒன் ஹையர் அத்தாரிட்டிஸ் AWSல போயிட்டு இது மாதிரி சம்ஒன் ஹூ மிஸ்யூஸ்டு ஏதோ ஒரு மிஸ்யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, மிஸ்யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராப்பர் இது பண்ணியிருக்காங்க சொல்றாங்க வச்சுக்கோங்களேன். இது ஒரு கேஸ் இதாக இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். எப்படி AWS வந்து டீட்டெயில்ஸ் சப்மிட் பண்ணுவாங்க? they'll be asking மாதிரி AWS கேட்பாங்க, அந்த பண்ண பர்சனோட டீட்டெயில்ஸ் கொடுங்க அப்படி கேட்டால் எப்படி டீட்டெயில்ஸ் ட்ராக் பண்ணுவாங்க? எல்லாமே ஃபேக்காக தான் இருக்கும். மாதிரி ஸோ அதுக்காக தான் AWS என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா டு கிவ் அக்கௌண்ட் ஆக்சஸ் ஃபார் லெஜிட்டிமேட் பர்சன். லெஜிட்டிமேட் பர்சனுக்கு ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. they ask for card details. ஓகே, அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் உங்கள் கார்டு டீட்டெயில்ஸ் என்டர் பண்ணுவீங்களா, உங்களோட யூசர் நேம், உங்களோட இமெயில் ஐடி, உங்கள் நேம் அட்ரஸ்லாம் கொடுப்பீங்க. குட், அதுமாரி உங்கள் கார்டு டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்துருவீங்க. கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு ₹2 டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும். உங்கள் பேங்க்லேருந்து ஒரு ₹2 டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும். ஓகேவா? they will debit ₹2 from your account. எதுக்கு அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் வரும். அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல வெரிஃபை பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, இப்படி பர்டிகுலர் பர்சன் இருக்காங்களா தெரிஞ்சிடும்ல. நீங்கள் கொடுத்த நேமும் அந்த பேரும் மேட்ச் ஆகுதா, கார்டு டீட்டெயில்ஸும் மேட்ச் ஆகுதா, அதெல்லாம் செக் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் அக்கௌண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகிடும். ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஃபேக் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்காம, ஏன்னா கார்டு டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் ஃபேக்காக தர முடியாது. மீன்ஸ் ஃபேக்காக கொடுத்தாலுமே டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும் போது தெரிஞ்சிடும். அந்த மாதிரி டிரான்சாக்ஷன் என்ன ₹2 உங்கள் அக்கௌண்ட்லேருந்து டெபிட் பண்ணுவாங்க. அப்போ தெரிஞ்சிடும். ஓகே, இது டெபிட் ஆகலை, அக்கௌண்ட் ஒழுங்காக இருக்காங்க தெரிஞ்சிடும். ஸோ அப்போ அந்த பர்டிகுலர் கரெக்டான பர்சனுக்கு கொடுக்கணும். ஃபேக் டீட்டெயில்ஸ் அவாய்ட் பண்ணதுக்காக தான் தி ஆஸ்கிங் ஃபார் கார்டு டீட்டெயில்ஸ். other than that they will not take ₹1 from your account. அதுமே இந்த ₹2 debit பண்ணிட்டு again they will credit to your account. Clear? Okay, so everyone can create your AWS account. Clear? So okay, what I am coming to say is நீங்க தைரியமா உங்க கார்டு டீடைல்ஸ் கொடுத்து அக்கௌண்ட்டை கிரியேட் பண்ணலாம். Okay, clear? Got it?
கிளியர்? அப்படியும் உங்களுக்கு ஒரு வேலை கான்ஃபிடென்ட் இல்லை அப்படின்னா ஒரு பேங்க்ல நீங்க கம்மியா மணி வச்சிருக்கீங்க பார்த்தீங்களா, அந்த கார்டு டீடைல்ஸ் கூட கொடுங்க. ஓகே, பட் will not take 1 rupee. ஓகே, without your knowledge will not take, because AWS is a big company. ஓகே, AWS ஒரு பெரிய கம்பெனி. அவங்க நம்ம பேங்க்ல இருந்து எடுத்து they will not make the reputation down. Clear? Okay, fine. So everyone can create AWS account. Okay, everyone can create your AWS account by next class. My team will share a video. You just create your AWS account. Clear? Okay, so another card details கொடுங்க, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் ஆகாது. ஓகேவா? Just wait a minute. I'll be sharing my screen. Okay, I'll share my screen. So once நீங்க அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி உங்க அக்கௌண்ட்குள்ள லாகின் பண்ணிட்டீங்க, once உங்க அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி உங்க அக்கௌண்ட்குள்ள லாகின் பண்ணீங்கன்னா இது மாதிரி ஸ்கிரீன் தான் வரும். ஓகே, will be getting screen like this, AWS account screen. Clear? உங்களுக்கு இது மாதிரி ஸ்கிரீன் தான் வரும். ஓகே, will be getting the screen like this. ஓகே, இப்போ இந்த ஸ்கிரீன்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா we are going to create a VM. ஸோ எப்படி நம்ம வர்ச்சுவல் பாக்ஸ்ல நம்மளோட பேர் மெட்டல்ல ஒரு VM கிரியேட் பண்ணமோ அதே மாதிரி AWS என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட பேர் மெட்டல், ஓகே, அவங்களோட பேர் மெட்டல் இருக்கும், அதை ரெண்டல் விடுறாங்க. ஓகே, அது வந்து ரெண்டலுக்கு விடுறாங்க. அந்த பேர் மெட்டல்ல நம்ம போய் என்ன பண்ணிக்கலாம், we can create the VM. ஓகே, அப்ப நம்மளோட பேர் மெட்டல்ல VM கிரியேட் பண்றதுக்கு பதிலா அவங்களோட பேர் மெட்டல்ல we can create the VMs. அப்போ அவங்களோட பேர் மெட்டல் நம்ம எப்படி பேர் மெட்டல் வர்ச்சுவலைஸ் பண்ணிருக்கோம், யூசிங் வர்ச்சுவல் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி வர்ச்சுவலைஸ் பண்ணிருக்கோம். அதே மாதிரி அவங்களோட பேர் மெட்டல்ல they will be virtualized. Virtualize பண்ணனால தான் we can create a VM in the AWS bare metal. So அப்போ வந்து AWS ல ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு, the service called EC2. Okay, the service called EC2 service. Elastic Compute Cloud. Why Elastic Compute Cloud? நான் சொல்றேன். Why the full form is நான் சொல்றேன். Okay, okay, fine. So let's go to EC2. Search for EC2. Okay, you can see the EC2. Right click, open link in new tab. Okay, see you can see a launch instance. So எதுக்கு இங்க இன்ஸ்டன்ஸ் நேம் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இதே அஷ்யூர் போனீங்கன்னா VM நேம் வச்சிருப்பாங்க, இவங்க இன்ஸ்டன்ஸ் நேம் வச்சிருக்காங்க. VMக்கு தான் இவங்க இன்ஸ்டன்ஸ்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. எதுக்கு இன்ஸ்டன்ஸ்னா எப்படி இன்ஸ்டன்ஸ் காஃபி வந்து வித்தின் 2 மினிட்ஸ் நீங்க ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் காஃபி கிரியேட் பண்ணலாம், இல்லை இன்ஸ்டன்ஸ் மேகி எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண முடியல, அதே மாதிரி இங்கே இன்ஸ்டன்ஸை VM இன்ஸ்டன்ஸாக கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், இன்ஸ்டன்ஸாக ஃபாஸ்ட்டாக கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், VMஸை ஃபாஸ்ட்டாக கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். சி EC2 நான் டைப் பண்ணுறேன். See virtual servers தான், see VMs, virtual servers in the cloud தான். Okay, fine. Okay, so அப்போ end of the instance தான் VM தான். இன்ஸ்டன்ஸ் ஏன் வச்சுருக்காங்கன்னா இன்ஸ்டன்ஸாக நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் சி எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக கிரியேட் ஆகுது VM அப்படின்னு. இங்கே எவ்வளோ லேட் ஆகுது, சி இங்கே எவ்வளோ லேட் ஆகுது VM கிரியேட் ஆகும். உங்கள் ஓஎஸ்லாம் இன்ஸ்டால் ஆகி உங்கள் VM கிரியேட் ஆகுது லேட் ஆகுதா, அங்கே பாருங்க எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, இது மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் இருக்கும், இதே மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்கும். சேம் லைக் வர்ச்சுவல் பாக்ஸ், வர்ச்சுவல் பாக்ஸில் என்ன பண்ணீங்களோ அதே தான் ரிப்பீட் பண்ண போறீங்க. என்னென்ன கொடுத்தீங்க வர்ச்சுவல் பாக்ஸில், வர்ச்சுவல் பாக்ஸ்ல நீங்க ஒரு VM கிரியேட் பண்ணதுக்கு என்ன டீடைல்ஸ் கொடுத்தீங்க, நேம், OS, ISO ஃபைல் கொடுத்தீங்க, தென் யூ கிவன் RAM, CPU ஆர்டர்ஸ். சேம் லைக் தட் உங்க VMக்கு ஒரு நேம் கொடுங்க, கிவ் அ நேம். I'll give us my Red Hat VM, ஒரு நேம் கொடுங்க, தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் என்ன OS வேணும், யூ டோன்ட் வாண்ட் டு டவுன்லோட் த OS, ஆல்ரெடி AWS டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, ஜஸ்ட் நீங்க சூஸ் பண்ணா போதும் என்ன OS உங்களுக்கு வேணும். Whether which OS you need. I need Red Hat OS. I'll choose Red Hat. Okay, I'll choose Red Hat OS. Okay, just நீங்க Red Hat OS choose பண்ணா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா they will be downloading. Already download பண்ணி pre-download பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. Just you are choosing the Red Hat OS. See, Red Hat OS choose பண்ணியாச்சு. So name கொடுத்தாச்சு, Red Hat OS choose பண்ணியாச்சு. Next one, CPU. So CPU memory choose பண்ணணும். So there is a lot of CPU memory. இங்க பாத்தீங்களா நிறைய CPU memory இருக்கு. But I am going to choose free eligible. நான் யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரீ டயர் அக்கௌண்ட். ஸோ அப்போ இது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பில் வில் நாட் பி ஜென்ரேட்டட். ஸோ எவ்வளோ CPU இருக்குது, 52 மைக்ரோ. ஸோ எப்படி நம்ம வந்து i5, i7,
லைக் ரைசான் அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் இருக்குல்ல, அதே மாதிரி இவங்க வந்து ஸ்பெசிஃபிக் நேம் கொடுத்துருப்பாங்க. CPU ரேம்க்கு ஸ்பெசிஃபிக் நேம். T2 மைக்ரோனா உங்களுக்கு 1 CPU 1 GB மெமரி, 1 GB ரேம் கிடைக்கும், 1 CPU கிடைக்கும். இதே T2 ஸ்மால் அப்படின்னா 1 CPU 2 GB ரேம் கிடைக்கும். இதே T2 மீடியம்னா 2 CPU 4 GB ரேம் கிடைக்கும். இதே T2 லார்ஜ் அப்படின்னா 8 ஓகே 32 மெமரி கிடைக்கும். ஸோ ஐ கோ ஃபார் ஃப்ரீ அக்கௌண்ட். 1 CPU 1 GB மெமரி இஸ் எனஃப் ஃபார் மீ. தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் அப்படியே வந்தீங்கன்னா கீபேட். ஓகே சி இந்த VM எங்க கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னா மும்பை. ஓகே மும்பை ரீஜன்ல கிரியேட் ஆகும். ஓகே ஸோ மும்பை ரீஜன்ல கிரியேட் ஆகும். ஓகே இஃப் யூ வாண்ட் டு லேர்ன் அபவுட் AWS, if you want to learn more about AWS, you can refer this videos. You can share the videos because this is the Linux class. So இதுல எல்லாமே நான் கவர் பண்ண முடியாது. You can check these videos. I'll share the playlist. My team will also share the playlist in your WhatsApp group. You can check this playlist. Okay, so in AWS patti, I'll be giving a lot of things. Why don't we try different ones like AWS? Yes, sir. Actually, why we are choosing Red Hat அப்படின்னா ஆக்சுவலி வந்து ரெட் ஹேட்டுக்கு மட்டும் தான் குளோபல் சர்டிஃபிகேஷன் இருக்கு. ரெட் ஹேட்டுக்கு குளோபல் சர்டிஃபிகேஷன் இருக்கு. ஸோ அப்போ நான் இந்த இடத்துல வந்து எல்லா லினக்ஸும் சேம் தான். பட் இந்த இடத்துல நான் உபுண்டுவோ இல்லைன்னா AWS லினக்ஸோ சொல்லி கொடுத்தா அப்படின்னா நீங்கள் லினக்ஸ் நாலேஜ் கற்றுக்கலாம். பட் சர்டிஃபிகேஷன் வரும்போது ரெட் ஹேட்டுக்கு குளோபல் சர்டிஃபிகேஷன் இருக்கு. அதை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். குளோபல் சர்டிஃபிகேஷன் அப்போ நீங்கள் ஒரு வேளை ஃபியூச்சரில் இந்த கிளாஸ் முடிச்சுட்டு சார் நான் வந்து எனக்கு சர்டிஃபிகேஷன் வேணும், குளோபல் சர்டிஃபிகேஷன் வேணும். குளோபல் தானே, இட் இஸ் ரெகனைஸ்ட் குளோபலி த்ரூ அவுட் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு. ஸோ அந்த ரெட் ஹேட் சர்டிஃபிகேஷன் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு வந்து ரெகனைஸ் பண்ணுறாங்க. நம்ம ஸோ அப்போ வந்து ஐ வாண்ட் டு ரெகனைஸ் சம் ரெகனைஸ் என் நாலேஜுக்கு ரெகனைஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ரெட் ஹேட் சர்டிஃபிகேஷன் அப்ளை பண்ணோம். அப்போ அப்ளை பண்ணும்போது நான் வந்து உபுண்டுவோ அமேசான் லினக்ஸோ கொடுத்தேன் அப்படின்னா நீங்க அங்க ரெட் ஹேட் எக்ஸாம் எழுதும் போது ரெட் ஹேட் ஓஎஸ்ல தான் எழுத போறீங்க. கரெக்டா? ஸோ அதுக்காக தான் ரெட் ஹேட் ஓஎஸ் சூஸ் பண்றேன். ஸோ தட் நீங்க அந்த சர்டிஃபிகேஷனுக்கு அப்ளை பண்றீங்க இருக்கீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். கிளியர் சத்து? புரியுதா? இப்போ உபுண்டுக்கோ அமேசான் லினக்ஸ்க்கோ சர்டிஃபிகேஷன் கிடையாது, ரெட் ஹேட்டுக்கு இருக்கு. தட் சர்டிஃபிகேஷன் இஸ் ரெகனைஸ்ட் பை ஆல் ஓவர். நீங்க US போனாலும், UK போனாலும், கனடா போனாலும், ஆஸ்திரேலியா போனாலும் எல்லா இடத்துலையும் இட் இஸ் ரெகனைஸ்ட் பை IT கம்பெனிஸ். கிளியர்? ஸோ அதான் ரெட் ஹேட் சொல்லி தரேன். கிளியர்? மேபி உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ரெட் ஹேட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நீங்க சர்டிஃபிகேஷனுக்கு அப்ளை ஆகனால அதுக்காக. ஓகே, yeah, let's go to this. Yeah, okay. ஸோ அப்போ வந்து நம்மளோட VM, நம்மளோட வர்ச்சுவல் மிஷின் எங்க கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம்? மும்பை ரீஜன்ல கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். சரி, இப்போ நான் சென்னையில் இருக்கேன். From Chennai, okay, from Chennai, this is my VM, which is in Mumbai. Okay, VM which is in Mumbai. Okay, VM which is in Mumbai. So from Chennai, so my laptop is in Chennai. Okay, my laptop is in Chennai. So அப்போ வந்து சென்னையிலேருந்து என் லேப்டாப் இருக்கா, அங்கேருந்து மும்பையில் இருக்க VM ஆக்சஸ் பண்ணோம். அப்போ யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் தெரியணும்ல, பாஸ்வேர்ட் இருக்கணும்ல. பாஸ்வேர்ட் இல்லை, இந்த VM பாஸ்வேர்ட் இல்லை அப்படின்னா யாரைனா லாகின் பண்ணிக்கலாம். யாரைனா லாகின் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ஐ ஹவ் டு செட் த பாஸ்வேர்ட் ஃபார் திஸ் VM. ஐ ஹவ் டு செட் த பாஸ்வேர்ட் ஃபார் திஸ் VM. ஓகே, அப்போ இந்த VMக்கு நான் வந்து பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணணும். பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணாதான் வாட் ஐ கேன் டூ, I can log in. While I log in, it asks for password. எனக்கு மட்டும் தான் பாஸ்வேர்ட் தெரியும். அந்த பாஸ்வேர்ட் யூஸ் பண்ணி நான் லாகின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஐ எம் செட்டிங் த பாஸ்வேர்ட். ஓகே, பாஸ்வேர்ட் வந்து இங்கே கீ பேட் ஃபார்மேட்ல இருக்கும். ஸோ கிரியேட் கீ பேட் பெம் PPK என்னன்னு சொல்றேன். ஜஸ்ட் சூஸ் பெம் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. என்டர் த கீ நேம் as Red Hat key, any name. You can give any name. I'll give us Red Hat key. But you can give any name to your key. ஸோ Red Hat key கொடுத்துட்டு ஒரு கீ மாதிரி ஒரு ஃபைல் மாதிரி டவுன்லோட் ஆகும். இந்த ஃபைல்குள்ள தான் பாஸ்வேர்டு என்கிரிப்டடா இருக்கும். பாஸ்வேர்ட் உங்களுக்கு எது பார்த்தாலும் புரியாது, பாஸ்வேர்ட் புரியாது, பிகாஸ் என்கிரிப்டடா இருக்கும் பாஸ்வேர்ட். குட். ஸோ அப்போ பாஸ்வேர்டு செட் பண்ணியாச்சு. ஃபைனலி ஸ்டோரேஜ் 10 GB is enough.
தட்ஸ் ஆல். சி அப்போ நேம் கொடுத்தாச்சு, ஓஎஸ் சூஸ் பண்ணியாச்சு, CPU மெமரி சூஸ் பண்ணியாச்சு, பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணியாச்சு, ஸ்டோரேஜ் 10 GB. Clear. Launch instance. See, within few minutes your instance will be created. You can start using your VM. That's all. See, so only it's called instance created. VM வந்து launch ஆயிடுச்சு. That's only it's called as instance. அதுதான் instance பேர் வச்சுக்கலாம். Okay, click on this ID. So உங்க instance வந்து it will okay, it will go to the instance console screen. See, your instance is running. Okay, running ஆயிட்டு இருக்கு. Just wait minute. 2x2 check வரும். இந்த 2x2 check அப்படின்னு வரும். Like உங்க OS எல்லாம் ப்ராப்பரா இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சுன்னு செக் பண்ணோம். Just wait a minute. Okay. So now what is the problem is, see, என்னோட இன்ஸ்டன்ஸ் மும்பைல இருக்கு, என்னோட VM மும்பைல இருக்கு, நான் சென்னையில இருக்கேன். ஓகே, நான் சென்னையில இருக்கேன். ஸோ அப்போ என் லேப்டாப் சென்னையில இருக்க என் லேப்டாப்ல இருந்து மும்பைல இருக்க VM கனெக்ட் பண்ணோம்னா the protocol uses SSH. SSH ப்ரோட்டோகால் வழி தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, இப்போ இங்க என்ன பிரச்சனை இல்லை, இது இந்த ரெட் ஹேட் வந்து என்னோட லேப்டாப்ல தான் இருக்கு, நான் டேரக்டா லாகின் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, டேரக்டா லாகின் பண்ணி நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் இங்க என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, என்னோட VM வந்து மும்பைல இருக்கு, நான் சென்னையில இருக்கேன். ஸோ சென்னையில என் லேப்டாப்ல இருந்து இந்த VM கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ப்ரோட்டோகால் யூஸ் இஸ் SSH. SSH ஒரு ப்ரோட்டோகால், ஒரு கேட் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அந்த கேட் வழியா போய் நம்ம VM கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் இங்க என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, லினக்ஸ் வந்து ரெட் ஹேட் இருக்கிறது லினக்ஸ். ஸோ லினக்ஸ்ல வந்து SS சப்போர்ட் பண்ணோம். பட் விண்டோஸ்ல இந்த சப்போர்ட் இல்லை. விண்டோஸ்ல பிகாஸ் ஐம் யூசிங் விண்டோஸ் இன் மை லேப்டாப். ஓகே, ஐம் யூசிங் விண்டோஸ் இன் மை லேப்டாப். அப்போ விண்டோஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த SS சப்போர்ட் இல்லை. பிஃபோர் லாங் இயர் பேக் இல்லை, இப்போ இருக்கு, பட் பிஃபோர் இல்லை. ஓகே, ஸோ அப்போ முன்னாடி இல்லை. அப்போ என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, அப்போ இதுல வந்து SS சப்போர்ட் இல்லை. ஏன்னா இதுலயும் SSH சப்போர்ட் இருந்தாதான் they can log in to this VM through this SSH gateway. இல்ல அந்த சப்போர்ட், இப்ப உங்ககிட்ட போன் இருக்கு, என்கிட்ட போன் இல்லைன்னா எப்படி உங்களுக்கு கால் பண்ணுங்க, அதே மாதிரி இதுல சப்போர்ட் பண்ணுது, இதுல அதை சப்போர்ட் பண்ணல அப்படின்னா என்ன பண்றது? ஓகே, அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, சில சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு, SSH சாஃப்ட்வேர், தேர்ட் பார்ட்டி SSH சாஃப்ட்வேர் மீன்ஸ் அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து SS சப்போர்ட் கொடுக்கும். ஓகே, சாஃப்ட்வேர்ஸ் லைக் புட்டி, நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சாஃப்ட்வேர் SS சாஃப்ட்வேர்ஸ் லைக் புட்டி, மொபைல் எஸ்டம். ஸோ இது மாதிரி சில SSH சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு. வாட் ஐ கேன் டூ இஸ், இந்த விண்டோஸ்ல SS சப்போர்ட் பண்ணாது. ஓகே, இப்போ நார்மலா வந்து உங்க பைக்ல இல்ல உங்க கார்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மீடியா சிஸ்டம் சப்போர்ட் இல்லை. ஓகே, இந்த மியூசிக் சிஸ்டம் சப்போர்ட் இல்லை, என்ன பண்ணுவீங்க? தேர்ட் பார்ட்டியில் போய்ட்டு அந்த மியூசிக் சிஸ்டம் வாங்கி கான்ஃபிகர் பண்ணுவீங்க. கரெக்டா? அதே மாதிரி தான் விண்டோஸ்ல சப்போர்ட் இல்லை, தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு, சில SS சப்போர்ட் சாஃப்ட்வேர். அந்த சாஃப்ட்வேர் எடுத்து வந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, ஓகே, இஃப் ஐ டவுன்லோட் சாஃப்ட்வேர் இன் மை விண்டோஸ், ஓகே, இஃப் ஐ டவுன்லோட் தட் சாஃப்ட்வேர் இன் மை விண்டோஸ், எனக்கு அப்புறம் SS சப்போர்ட் கிடைச்சிடும் இந்த சாஃப்ட்வேர் வழியா. ஓகே, இந்த சாஃப்ட்வேர் வழியா நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஐ கேன் லாகின் டு மை லினக்ஸ். கிளியர்? ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம என்ன சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா மொபைல் எஸ்டம். வாய் இப்போ இண்டஸ்ட்ரியில புட்டி யூஸ் பண்றது இல்லை, ஏன்னா புட்டிஸ்ல வெறும் SS சப்போர்ட் மட்டும் தான் இருக்கும். பட் மொபைல் எஸ்டம்ல நிறைய சப்போர்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில மொபைல் எஸ்டம் தான் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ we are going to use mobile estem SSH software. See, go to mobile estem, downloads, go to downloads. Okay, free இருக்கு, ப்ரொஃபஷனல் இருக்கு. We go for free, home edition, download now. See, installer இருக்கா, இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு இன்ஸ்டாலர், டவுன்லோட் இன்ஸ்டாலர், zip file டவுன்லோட் ஆகும். See, it's downloading a zip file. So நான் இது கேன்சல் பண்றேன் பிகாஸ் ஆல்ரெடி நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். I'll cancel this. Okay, என்னோட ஃபைல் மேனேஜர்ல ஆல்ரெடி I have this PC, local diskல I have this installer. See, already I have this installer, but already நான் மொபைல் எஸ்டம் வச்சிருக்கேன். So what I'll do, I'll remove that mobile estem. அந்த இந்த SS சாஃப்ட்வேர் நான் ரிமூவ் பண்றேன். பட் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி இப்போ வந்து SS சப்போர்ட் வந்து விண்டோஸ் பண்றாங்க. ஓகே, I'll show you. Now Windows is supporting SSH. Okay, now your Windows is supporting SSH. See, SSH. Okay, அப்ப இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா Windows வந்து SSH சப்போர்ட் பண்றாங்க. Clear? Got it? Okay.
பட் லாங் பிஃபோர் அது பண்ணல. அதனால தான் இந்த தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணாங்க. பட் நீங்க இப்போ கேட்கலாம், இப்போதான் விண்டோஸ் எஸ்எஸ் சப்போர்ட் பண்றாங்களே, டைரக்டா நீங்க விண்டோஸ்ல இருந்தே லாகின் பண்ணலாம், எதுக்கு தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா, வை பிகாஸ் அந்த மொபைல் சிஸ்டம்ல நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கு. தேன் எஸ்எஸ்ஹெச் நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கு. நான் போக போக சொல்றேன். ஓகே, இல்ல நீங்க டேரக்டா கூட லாகின் பண்ணிக்கலாம். பட் தேர் இஸ் a lot of advantages மொபைல் சிஸ்டம். ஸோ ஆல்ரெடி இருக்க மொபைல் சிஸ்டம் நான் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ரைட் கிளிக், uninstall. Okay, I'll uninstall the software. Okay, where is my mobile system? Yeah, I'll uninstall, right click, uninstall. Yes, I'll uninstall it. Done. Okay, now I'll go and install it. So in the zip file, I'll unzip பண்ணிக்கிறேன். Before that, I'll delete this also. Okay, in my zip file, உங்களுக்கு unzip this, extract all, extract it. Okay, after extract பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு okay, see you can see mobile system. Yeah, see extract ஆயிடுச்சு. இதுக்குள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாலர் இருக்கு. See, yeah, Windows installer. Double click on it, install it. That's all. See, double click on it. Next, I accept. Next, install. That's all. Yes, yes or no? Okay, go. I give yes to install. So your mobile system is installing. Finish. That's all. So now you can launch your mobile system. Search for mobile system. Enter. That's all. See. So this is the screen you will get. See. இப்போ இதில் போயிட்டு go to session. You are going to create a new session. NSC எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க? SS சப்போர்ட் பண்ணி telnet, RDP, Windows subsystem. Okay, Windows subsystem. Okay, it supports everything. Okay, clear? So I'll go for SSH. SSH and SSH IP address. So உங்க VM ஓட IP address. Go to your AWS account. So இந்த அக்கௌண்ட்ல இந்த VM செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா public IP address. Choose that public IP address. Okay, paste it here. Username. Default username என்ன அப்படின்னா உங்க Red Hatக்கு default username already ஒரு user create ஆயிருக்கும் default. Go to connect. You can see the default username. என்ன username? EC2-user. So enter the username. Check. Click on this. Enter the username. EC2-user. Okay, go to advanced SS settings. Use the private key. Choose the key. So you can see the downloads. See Red Hat key இருக்கு. Open. என்ன இதான் password. Okay, that's all. Accept. Accept கொடுத்தீங்கன்னா see you are logging to your VM which is in Mumbai. See your login. That's all. Okay, you can check. நீங்க Red Hat ல நீங்க எப்படி செக் பண்ணலாம் அது நான் சொல்றேன், லேட்டரா சொல்றேன். So you can enter the Linux command like date command, see cal command, calendar command. I'll be teaching you all these Linux commands. Clear? Okay, create பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணணும், உங்களுக்கு பில் வரக்கூடாது, AWS ல இருந்து பில் வரக்கூடாது அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிட்டீங்களா, what do you do? Go to instance, delete that instance. Okay, delete that instance. So இங்க போனீங்கனாலே இருக்கும். ஓகே, டேஷ்போர்ட் இருக்கா, EC2 டேஷ்போர்ட். EC2 டேஷ்போர்ட்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங். சி ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் ரன் ஆகுது. கிளிக் ஆன் தட். சி ரன் ஆகுதா, இதை டெலீட் பண்ணிடுங்க. ஐ டெலீட். அப்பதான் பில் வராது. யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா select this, go to instance state, terminate. That's all. Delete. யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் delete பண்ணுங்க. திரும்பி வேணும்னா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். not a problem. Clear? Any doubts? சார் இப்போ VirtualBoxல VM கிரியேட் பண்ணோம்ல, அது வந்து நார்மலா லினக்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்றதா? Yeah, ஏன்னா நம்ம இதே லினக்ஸ் கமாண்ட்ஸ் வந்து AWSல நம்ம போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதான் VirtualBox அப்போ எதுக்கு இன்ஸ்டால் பண்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறேன்.
இல்ல ஆக்சுவலி 2 பர்பஸ். ஆக்சுவலி என்னன்னா ஒரு நான் சொன்னேன் இப்போ இந்த ரெட் ஹேட் எக்ஸாம் நீங்க ட்ரை பண்றீங்க, ரெட் ஹேட் எக்ஸாம் போறீங்க அப்படின்னா அங்க இது மாதிரி விஎம்ல பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க. இது வந்து ஜஸ்ட் சிஎல்ஐ மட்டும் தான் இருக்கும். இதுல சிஎல்ஐ சப்போர்ட் மட்டும் தான் இருக்கும். பட் நீங்க ரெட் ஹேட் எக்ஸாம் போகும்போது இது மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, இது மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக உங்களுக்கு வந்து நீங்க எதுல ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஒருவேளை உங்களுக்கு கிளவுட் வேணாம், நான் லினக்ஸ் வந்து விர்ச்சுவல் பாக்ஸ்லேயே கற்றுக்கிறேன், ஏன்னா எனக்கு வந்து கிளவுட் அக்கௌண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணணும், இல்லை நான் ஆஃப்லைனில் யூஸ் பண்ணணும், நான் ஆஃப்லைனில் ஏன்னா அதுக்கு இன்டர்நெட் வேணும், அது யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு இன்டர்நெட் தேவை. இதெல்லாம் இன்டர்நெட்லாம் தேவையில்லை. ஸோ எனக்கு அது மாதிரி 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். பட் இட்ஸ் யுவர் விஷ், நீங்கள் எதுனா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கிளியர், இட்ஸ் யுவர் விஷ். ஓகே சார். ஓகே.